Hello again guys, nk'ibisanzwe rero iyi ni YouTube channel ukurikiranaho amasomo agiye atandukanye, aho twavuga urugero nka history, geography, literature, entrepreneurship, financial education, biology, chemistry n'ayandi agiye atandukanye mu myaka yose kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatandatu. So munyemerere uyu munsi turebere hamwe ibibazo n'ibisubizo byo kuri novel ya Animal Farm. Ndakwinginze ukurikirane iyi somo kuko ku muntu wiga literature numenya ibi bibazo n'ibisubizo byo kuri iyi novel Animal Farm udashingiye ku mwaka wari wose waba wiga, mushobora kuba wiga mu wa kane, mu wa gatanu cyangwa se mu wa gatandatu, ariko numenya byinshi kuri iyi novel, uko ugenda umenya ibibazo bayibazaho ndetse n'ibisubizo byayo, biratuma umenya amakuru menshi agiye atandukanye kuri iyi novel. Ndabizi benshi mwasomye za summary pro yano masamari bino bitabo, ntabwo mwabashe kuba mwasoma novel yose, kandi burya novel yose niba ikubiyemo amakuru menshi cyane. Gusa rero uko ugenda usoma cyangwa se wumva bino bibazo n'ibisubizo babaza kuri aya manova agiye atandukanye, bigufasha kugenda ugira ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye kuri aya manova. So iyi ni part 1, tugiye kurebera hamwe questions and answers bya Animal Farm bya Animal Farm. Tuzakurikirizaho Julius Caesar by William Shakespeare, tunayo tuyirebereho ibibazo n'ibisubizo byayo. Tugiye kuri A Man of the People, Enemy of the People, Mine Boy n'ayandi mashort story n'amaplay byose bigiye bitandukanye, tubimenyeho ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye. So ngiye tugiye kubana rero muri iri somo, ni Twishime Cedric. Nakakwibukije niba ari ubwa mbere se yino YouTube channel, guklika kuri subscribe, ugaklika kuri share, kugira ngo ino video ibe somehow spread to many people who really need it. Noneho ugaklika kuri like niba wayikunze, kandi ukanaduha comment cyangwa se inyunganizi y'ibitekerezo, kugira ngo tugire ibyo duhindura. So let's begin. Tudatinze, Animal Farm tugiye kurebera hamwe questions and answers. So question number 1, what motto does Old Major give the animals? Ese ni iyihe motto cyangwa slogan Old Major ahereza inyamaswa? Twagiye n'igisubizo tudatinze. The motto Major gives to the animals in the novella Animal Farm comes in the form of two similar quotes. The first is, all men are enemies, all animals are comrades. The second reads, whatever goes up on two legs is an enemy. So motto cyangwa se slogan Old Major aherezaga inyamaswa muri novela ya Animal Farm, izo motto ziza iyo motto iza mu ma sentence cyangwa se ama quotes, mu magambo abiri. Aya mbere nivuga ko buri umuntu wese ari umwanzi, kandi buri nyamaswa yose ari umuvandimwe cyangwa se inshuti. Nanone indi sentence ya kabiri cyangwa se quote ya kabiri nivuga ati buri nyamaswa yose igendera ku maguru abiri ni umwanzi. Iyo rero iyo niyo motto Old Major ahereza inyamaswa muri Animal Farm. Question number 2, how does Old Major describe life on the farm for animals? Ni gute Old Major asobanura ubuzima bw'inyamaswa ziba zituye hehe muri iyi farm? The Old Major said that, iyo ni answer. The Old Major said that the nature of their lives, animal lives, is miserable, laborious and short. Avuga yuko ubuzima bw'inyamaswa buba ari bubi cyane, babayeho mu buryo bwo gukora imirimo ivunanye ndetse banari butoya. Animals were born given as much food as would keep the breath in their bodies. Noneho inyamaswa ziravuka bakazihereza two kurya dukeya two gutuma zidapfa, zikagumya, mbese ngo n'utwo gutuma bagumana kuka mu mibiri yazo, ariko nyine ni iby'inyica n'ikize. So question number 3, what was the Old Major's speech in Animal Farm? Ese imbwirwaruhame ya Old Major ni iyihe, cyangwa se yavugaga ku biki muri Animal Farm? Twagiye n'igisubizo twihuse. No animal must ever live in a house or sleep in a bed
or wear clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch money, or engage in trade. Old Major atanga imbwirwaruhame avuga yuko nta nyamaswa igomba kuba mu nzu, kuryama mu buriri, kwambara imyenda cyangwa se ngo inywe inzoga, nta nyamaswa yemerewe kunywa itabi cyangwa se ngo ikore ku mafaranga cyangwa se ijye mu bikorwa by'ubucuruzi. All the habits of man are evil. Akavuga ati ibikorwa byose bya muntu ni ikibi. And above all, no animal must ever tyrannize over his own kind. Akavuga ati hejuru ya byose rero nta nyamaswa n'imwe igomba kugira kuba igitugu cyangwa se kuyoborerana igitugu indi, kugira indi ingenzi yayo umucakara. Weak or strong, clever or simple, we are all brothers. Akavuga ati yaba ukomeye yaba n'uworoheje, yaba umuhanga cyangwa se utari umuhanga, bose twese turi abavandimwe. Iyo niyo mbwirwaruhame Old Major atanga muri Animal Farm. Twagiye na question number 4. How is abuse of power shown in Animal Farm? Ese ni gute gukoresha imbaraga nabi bigaragarira muri Animal Farm? Igisubizo twakiye nacyo, Squirrel repeatedly threatens the animals that Jones will return. Yes, the pigs break the commandments and trick the other animals. Yes, hano bakagumya bakatubwira ngo Squirrel agenda akangisha izindi nyamaswa yuko Mr. Jones umunsi umwe azaga nyine mu yandi magambo akagenda azikanga. So ni bakanatubwira yuko ingurube nazo zakundaga kurenga ku mategeko noneho zikabeshya cyangwa se zikatrikinga izindi nyamaswa. Tuvuga urugero, they use their power for their own good. For example, they take the apples and milk for themselves. Noneho tuvuga urugero rero, bo bikoresherezaga imbaraga zabo kubwo kugira ngo bamere neza. Tuvuga urugero rero baduha, banywaga amata bakanafata za pome bakirirana za pome bonyine. So ikibazo cya 5 kiravuga kiti, what are examples of power corruption in Animal Farm? Ese ni izihe ngero zo ni kimwe nk'iki cya 4 za power abuse cyangwa se power corruption muri Animal Farm? Yes, power corrupts is shown by Jones wanting more and more power, Napoleon kicking out Snowball, and Napoleon only caring about the pigs on the farm. Yes, gucorrupting cyangwa se gukoresha imbaraga nabi bigaragazwa na Mr. Jones, aho yashakaga ibintu byinshi, imbaraga nyinshi cyane, akita nabi ku nyamaswa. Nanone bikagaragarira kuri Napoleon aho yirukanaga Snowball, kandi nanone Napoleon aho yagendaga yita ku ngurube zonyine zabaga mu ifamu. To start with, Jones always wanted more power. He would beat the animals if they did not do exactly what he wanted them to do. Duhereye kuri Mr. Jones, we yakundaga gukubita inyamaswa niba mu gihe zabaga zitakoze ibyo yari ashaka ko zagira ikizakora neza 100%. Tukareba ku undi witwa Squirrel. Squirrel played a key role in the abuse of language on the only slightly educated or dumb animals of Animal Farm. Noneho Squirrel we yarari yagize uruhare cyane mu kugoreka ururimi, aho yabikoreraga ku nyamaswa zabaga zitarize neza zabaga muri iyo farm. He has twisted things that were said, such as the amendments for the benefit of himself and the other pigs. Ahinduranya indimi rero akagenda ahindura ibintu kavuko uko bitari. Tuvuga urugero, amategeko yaje guhindurwa ku bw'inyungu ze ndetse n'izindi ngurube, ariko we yagendaga abeshya, yakwirakwiza propaganda yuko ari kubw'ineza ya buri nyamaswa ariyo yose iri muri farm. He is also used his talent of persuasion to get animals to do what he and the pigs wanted. Noneho yakoreshaga ubuhanga bwe mu kukonvensinga
izindi nyamaswa zigakora ibyo we ndetse n'izindi ngurube zashakaga. So ikindi kibazo rero ni how there is so let me repeat, how there is a social tendency towards class stratification in the animal farm. Ubwo niba bavuze how there is a social tendency ni kimwe na how there is social behavior towards class stratification cyangwa se class division in the animal farm. Ubwo ngubwo ni ukureba buryo ki hariho classes, different classes cyangwa se ibyiciro bigiye bitandukanye muri novella Animal Farm. So answer ni iyi ngiyi. The novella illustrates how classes that are initially unified in the face of a common enemy as the animals are against the humans may become internally divided when that enemy is eliminated. So ngiyi novella rero Animal Farm igaragaza buryo ki hariho abantu baba bari bunze ubumwe mu kurwanya umwanzi wabo umwe, nk'uko n'inyamaswa zabikoze ziri kurwanya ikiremwa muntu ariwe Mr Jones wari uziyoboye nabi, ariko finally nyuma y'igihe gito zikaza gucikamo ibice hagati ubwazo mu gihe uwo muntu yari abaye eliminated cyangwa se uwo mwanzi yari abaye eliminated. So question number 7 ni what is the point of view in Animal Farm chapter 1. Mu kinyarwanda rero bakaba bari kubaza ati se point of view Animal Farm muri chapter ya mbere niye cyangwa se umubara nkuru w'iyi nkuru yayibaze mu buhe buryo. So answer ni iyi ngiyi. George Orwell uses third person omniscient point of view in his novella. Noneho George Orwell yakoresheje third person narrator muri novella ye Animal Farm cyangwa se omniscient point of view, aho abari all knowing narrator. So meaning the reader can be privy to the thoughts of more than one character. Nituvuga rino jambo privy dushatse kuvuga with the knowledge of. Yes, rero umusomyi ashobora kumenya intekerezo z'abakina nkuru barenze umwe cyangwa se benshi bose bo muri Animal Farm. This allows the reader to make his or her own judgments because the narrator is impartial or neutral or fair. Rero ni ukubera ko umusomyi ashobora gukora judgments ye cyangwa se yes noneho akagenda bitewe n'uko uyu musomyi cyangwa se uyu mubara nkuru wacu ari impartial cyangwa se ari neutral, nta ruhande na rumwe aba agiye abogamiyeho. There is no one that he is upholding or yes. The question ya munane ni iravuga iti what is the authorial voice in Animal Farm. Iki kibazo ni kimwe n'iki cya karindwi cyavuga ngo what is the point of view in Animal Farm. Nuko bibajijwe mu buryo butandukanye, ugomba kumenya n'uburyo bw'imibarize. Ubwa mbere batubaje point of view of Animal Farm, ubwa kabiri batubaje what is the authorial voice in Animal Farm. Bashobora no kukubaza what is the narrative method that was used in Animal Farm. So uburyo bwa kabiri batubashe ngo what is the authorial voice in Animal Farm. The answer is the same. Orwell uses a third person omniscient narrator to tell us the story of Animal Farm. Orwell yakoresheje a third person omniscient narrator cyangwa se all knowing narrator, aho mu narrator bameze nk'Imana abazi ibiri kuba byose muri story umukina nkuru ari gutekereza byose. So yes, the third person narrator is a godlike, ni nk'Imana, all knowing figure, uwo muntu asa nk'uzi byose, uwo mubara nkuru wacu, who sees everything, ababona buri kimwe that happens in the story, kiri kuba hehe, kiri kubera mu nkuru, and can even tell us what each character is thinking, akatubwira buri kimwe cyose buri mukinnyi ari gutekereza. Most fairy stories and fables have a narrator who acts as a storyteller. Noneho rero buri nkuru nyinshi cyane cyane nk'izi z'inyamaswa ziba zifite umubara nkuru uba uri kumera nk'umuntu uri kudutera story cyangwa se story nk'uri kutubarira inkuru y'ibiri kuba. So question number 9 is what is the author's message in Animal Farm. Ese ni iyihe message uyu mwanditsi yari ari
kugerageza gutanga mu gihangano cye Animal Farm. So the answer is this. Orwell's message is this: malicious groups of people like the pigs will continue to use propaganda to usurp power, exploit the vulnerable, and to control the masses unless courageous individuals spread the truth and stand up for those who cannot fight for themselves. Rero ubutumwa George Orwell yari ari gutambutsa cyangwa se kugerageza gutanga binyuze muri iki gihangano cye Animal Farm, ni ukuvuga ngo malicious groups cyangwa se abantu bumva bashaka kubabaza abandi, amatsinda y'abantu bumva bashaka kubabaza abandi, tuvuga urugero nk'izi ngurube, bazagumya gukoresha propaganda kugira ngo bigarurire imbaraga n'ubutegetsi, batangire ku exploitinga vulnerable cyangwa se abantu b'abanyantege nkeya, noneho batangiye no gukontorora abantu rubanda nyamwinshi, mu gihe hatabonetse abantu bari courageous individuals to spread the truth, bo gukwirakwiza ukuri and stand up for those who cannot fight for themselves, noneho bagahaguruka bakagwanira abo ngabo batabasha kugira iki kwigwanirira. So question number 10, what is the mood and the tone of the Animal Farm in chapter 1? Ese mood na tone yabakoreshejwe muri Animal Farm muri chapitre ya mbere ni iyihe? Twagiye na answer. In the beginning, the mood is hopeful and positive as the animals are excited to run the farm by themselves. Mu ntangiriro rero mood uko yari yifashe muri Animal Farm yari hopeful, icyizere cyangwa se ibyiringiro, and positive, iri positive. Ubwo ne tuvuga ikintu kiri positive ni imitekerereze myiza yo kumva ko ibintu biragenda neza, bitandukanye na negative thoughts. So however, as Napoleon and his followers take control of the farm, the mood shifts to more serious and negative. Ariko igihe Napoleon aza kwigarurira ubutegetsi bwewe n'aba-followers be cyangwa se n'abamukurikira, mood ihinduka ikarekeraho kuba yayindi ya hopeful na positive, ahubwo ikaba serious and negative, very dangerous and very bad or harmful. So ya mood ihita ihinduka mbi cyane, ikaba ikintu kibi cyane, yes, ikaba negative mu gihe yari positive, ikaba serious or bad or dangerous mu gihe yari hopeful. Kumva rero iyo niyo mood iba muri chapter 1 ya Animal Farm. Twagiye n'ikibazo cya 11, why is an animal farm allegory? Ese kuki Animal Farm ari allegory? Ugomba kumanza ukamenya ati allegory ni iki. So an allegory is a story in which the events and characters stand for something besides themselves. Allegory rero ni inkuru aho ibikorwa n'abakina nkuru baba bari kuyikinamo baba bafite ikintu bahagarariye cyangwa se bari kupresenta. The characters and events of Animal Farm represent the real people and events of the Russian Revolution and its aftermath. Rero abakina nkuru bose n'ibikorwa byose tubona muri Animal Farm biba biri kugaragaza abantu banyabo n'ibikorwa byanyabyo byabayeho mu mateka y'impinduramatwara y'Uburusiya na nyuma yaho. Orwell wrote Animal Farm because he wanted to tell the true story of the Russian Revolution in a way anyone could understand, even if they didn't know all the historical details. Rero Orwell yanditse inkuru Animal Farm bitewe nuko yashakaga kuvuga inkuru ya nyayo ivuga ku kuntu habayeho impinduramatwara y'Abarusiya mu buryo buri muntu wese yayumva, akayumva neza, kabone nubwo nta makuru menshi ahagije y'amateka yaba azi. However, Animal Farm is not only an allegory of Russian history. The novel also makes a broader argument about the political power and the oppression in general. Ariko Animal Farm ntabwo ari allegory y'amateka y'Abarusiya yo honyine, ahubwo novela ibyo ivuga ushobora kusanga hariho n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye byabaye. So ntabwo ari mu buri Russia gusa mainly ni muri Russia gusa. Ibyo bikorwa tubona byabaye mu Burusiya ari byo allegory y'iyi Animal Farm ushobora kubisanga hariho n'utundi duce tugiye dutandukanye two ku isi byabayeho. So the question number 12
turahera hamwe ibibazo byinshi. Tugiye ku cya 12, what is animalism? Ubundi iyo bavuze animalism wumva iki muri Animal Farm? Twagiye n'igisubizo. Napoleon, Snowball and Squirrel develop all the measures idea that animals have a right to freedom and equality into a complete system thought in chapter 2 which they call animalism. Napoleon na Snowball ndetse na Squirrel bateza imbere igitekerezo cya old major cy'uko inyamaswa zifite uburenganzira bwo kubaho zibohoye kandi zingana. Ibyo byose ni mu ngengabitekerezo yo baza kwita rero animalism. The central beliefs of animalism are expressed in the 7 commandments. Iyi animalism rero igaragarizwa mu mategeko 7. Painted on the wall of the Big Barn. Ayo mategeko 7 rero bakaba bayashushanya ku nkuta za Big Barn. However, as the pigs says more and more power, they change the commandments. Ngariko uko izi ngurube zigenda zigira imbaraga zigiye zitandukanye, niko finally birangira zigenda ziri guhinduranya iki aya mategeko. Yes, until animalism is reduced to a single principle which is virtually the opposite of old major's original idea. Ugasanga ya animalism ya cya bitekerezo bya old major baragenda babihindagura, ugasanga bigezaho biba imbusane y'igitekerezo cya nyacyo cya old major. Animals are equal, baduha n'urugero. All animals are equal but some animals are more equal than others. Ngo inyamaswa zose zirangana, ngariko zimwe mu nyamaswa zirangana gusumbya izindi. Bikumva mbere ryari rivuga ko inyamaswa zose zingana, ariko bahise barihindura bihabanye n'ibyo old major yashakaga. We yumva ko inyamaswa zose zigomba kungana, yaba ifite ubwenge, yaba itabufite, yaba ikomeye, yaba ifite imbaraga nkeya, byose bikaba ari equal. Umwanzi waba ari umwe, ari we kiremwa muntu. Buri nyamaswa yose ari inshuti, ariko hano barabihindura bavuga yuko nubwo inyamaswa zingana, hari izindi zingana kurusha irindi, cyangwa se hari izindi nkuru cyangwa se zifite icyubahiro gusumbya izindi. Ibyo byose rero tukaba tubibona muri chapitre ya 10 y'iyi novela yacu Animal Farm. Twagiye n'ikibazo cya 13, how does Napoleon seize power? Ese Napoleon ni gute yigarurira ubutegetsi cyangwa se imbaraga? Answer: Napoleon trains a litter of puppies to be loyal to him. Napoleon aza gutoza ibibwana bikaba loyal to him, cyangwa se bikamubera ibyizego. When they are fully grown, he uses the dogs to chase Snowball, his main rival of the farm. Noneho mu gihe rero ibyo bibwana bikuze bikavamo imbwa zishitse yarazitoje, byifashisha mu kwirukana Snowball, akaba ari we muntu baba bahanganye competitor wiwe, noneho zikamwirukana hehe muri farm. Napoleon justifies his takeover by telling the other animals that Snowball was a traitor secretly working for the human farmers. Noneho Napoleon rero aza gusobanura yuko impamvu yirukanye Snowball akaba ari we wigarurira ubutegetsi. Yes, aza gusobanura abwira izindi nyamaswa yuko Snowball yari ari umugambanyi, ko yakoranaga rwihishwa cyangwa se secretly mu banga n'ikiremwa muntu human farmers n'abahinzi b'abantu. Squirrel makes confusing and manipulative arguments to convince most of the animals that Napoleon's dogs keeps any daughters from speaking out. Noneho Squirrel wewe nk'umupropagandist wa Napoleon, we nta kindi yakoraga, yahita atangira kuconfusinga cyangwa se gushira mu rujijo no guconvincinga inyamaswa, akazibwira yuko imbwa za Napoleon zituma abantu bashidikanya batavuga, from speaking out, batagira icyo batangaza. Twakoreshejemo ijambo ryitwa litter risobanuye ni
double T-E-R, bisobanura the young animals that are born to one another at the same time. Ni ibibwana ari byo puppies. So yes. Twagiye na question number 14. What does boxer represent? Ese boxer wo tusanga muri iyi nkuru yacu Animal Farm asobanura iki? Within Animal Farm's allegory of Soviet history, boxer represents the Russian working class. Tunyuze rero muri allegory ya Animal Farm ariyo y'amateka y'abasoviet, boxer we agaragaza Russian working class, class cyangwa se icyiciro cy'abakozi b'abarusiya abandi bo mu cyiciro cyo hasi. Boxer does most of the work on the farm, and his strength and size give him a great deal of power. Boxer rero niwe wakoraga akazi kenshi kagiye gatandukanye akariko kose mu ifamu, noneho imbaraga ziwe ndetse n'ingano ye byamuherezaga imbaraga zidashidikanywa, imbaraga nyinshi cyane, great deal of power. However, he is illiterate, ariko kabone nubwo yari afite ibyo bibaraga byinshi cyane, yari ari injiji cyangwa se yari ari inkandagira bitabo niko nabyita, and trusting, ari umuntu wizera mu buryo bworoshye, which makes it easy for the pigs to trick him into submitting to their leadership. Ibyo rero bigatuma bitewe n'ubwo bujiji yabaga afite, byatumaga ingurube zimumama cyangwa se zimutrika, zimukoreraho amayeri, noneho akazikurikira, agakurikira ubuyobozi bwazo bubi. Orwell believed that something similar and happened to the Russian working class. Kabati ibyo byabaye rero kuri boxer. Orwell nawe yizeraga yuko byabana ari nabyo byabaye, ari kimwe n'ibyabaye kuri Russian working class cyangwa se icyiciro cy'abakozi b'abarusiya babandi bo mu cyiciro cyo hasi during the Soviet Revolution, mu gihe cy'impinduramatwara y'abasoviet. The workers were powerful and did all the work in the Soviet Union, but they were tricked and betrayed by Russian intellectuals. Yes, abakozi rero bo mu b'abasoviet bari abanyembaraga, bagakora akazi kariko kose muri Soviet Union, muri leta zunze ubumwe z'abasoviet, ariko baje kuba trick cyangwa se gushukwa no kugambanirwa n'abahanga b'abarusiya cyangwa se abayobozi b'abarusiya. Twagiye n'ikibazo cya 15. How does Mr. Frederick trick Napoleon? Ese ni gute Mr. Frederick aza kugerageza gutrickinga cyangwa se kuryarya Napoleon cyangwa gushuka Napoleon? Mr. Frederick agrees to pay a high price for Animal Farm's timber. Uyu Mr. Frederick aza kwemeranya na ba Napoleon kugura imbaho zo muri Animal Farm ariko ku giciro cyo hejuru, and encourages Napoleon to insert Mr. Pilkington. Noneho akanashishikariza Napoleon kubahuka uwitwa Mr. Pilkington. Knowing that the animals are not familiar with money, Mr. Frederick pays for the timber in forged banknotes. Noneho bitewe nuko Mr. Frederick abazi yuko inyamaswa zitazi ibijyanye n'amafaranga, zitari familiar ku mafaranga, zidasanzwe zikoresha amafaranga, uyu Frederick agerageza kugira iki, kwishyura izo mbaho zoba aguze muri Animal Farm, akazigura akoresheje amafaranga yataraya nyayo ya pirate, aribyo bise forged banknotes. So when the forgery is discovered, Frederick attacks Animal Farm and destroys the windmill. Ariko ngo uko gukoresha amafaranga y'ibipapirano cyangwa se ya pirate cyangwa se y'amafobio bivumbuwe, Frederick ahita afata umwanzuro wo kwataka Animal Farm, noneho agahita yangiriza windmill. The insulted Mr. Pilkington refused to help the animals defend their farm. Noneho bitewe nuko Mr. Pilkington Animal Farm cyane ko Napoleon aba yamwimusuzuguye, aba yamwinsatinze cyangwa se yagaragaje disrespectful manner. Ubwo to insult means to be insensitive cyangwa se insolent or rude to somebody, to affront or to demean someone, or to
to disrespect, kutubaha umuntu. Rero Napoleon abaye atubashye Mr Pilkington, nawe akanga kuza kubafasha kwigwanaho. So this sequence of events roughly parallels the relations between Stalin's Soviet Union na ariwe Napoleon and Nazi Germany Frederick and the United Kingdom Pilkington during the Second World War. Rero ibyo bikorwa rero ni allegory cyangwa se bigaragaza, biba biri gupresenting cyangwa se biri gusymbolizinga ibyabaye mu gihe hagati ya Stalin, umuyobozi wari uyoboye Soviet Union, ariwe ubu ukina ari nka Napoleon muri nuza muri Animal Farm, ndetse n'abanazi b'Abadage kwa Adolf Hitler ariwe Frederick, ndetse na leta zunze ubumwe z'Abongereza ari bo baba bahagarariye Pilkington. Icyo gihe rero Abadage batatse Abarusiya, noneho Abongereza banga kuza kugira iki gutabara. Ariko ubundi mu busanzwe bino bintu byo kuvuga ati ngo yaje kubahereza amanoti yari forged bank notes y'ibifobia cyangwa se adakora, ibisymbolizinga ukuntu Abadage baje kugirana amasezerano n'Abarusiya yo kutazatakana, noneho yuko Abadage batazigira bataka Abarusiya, ariko nyuma y'aho Abadage ba Hitler bakabirengaho bakataka iki Uburusiya. Icyo gihe rero ntabwo Ubwongereza bwatabaye, aribwo bwari buhagarariwe n'uyu Mr Pilkington. Icyo gihe rero ni mu ntambara ya kabiri y'isi, yes, it is in the Second World War. Question ya 15: Why does Molly leave Animal Farm? Ese kuki Molly ava muri Animal Farm? Molly leaves Animal Farm because she has never fully embraced cyangwa se loved its new way of life. Molly we ava muri Animal Farm bitewe n'uko ntabwo yigeze yishimira cyangwa se akunda ubuzima bwaho bushya, aho baba bamaze kwirukana iki umuntu, and she instead prefers the benefits of being owned by humans. Ahubwo yumvaga birutwa yakibera yaba umuntu ufitwe n'umuntu cyangwa se akibera hamwe n'abantu. Of all the animals, Molly has not risen to the demands of animalism. Ngo mu nyamaswa zose Molly niyo nyamaswa itarigeze yumva ishaka biriya bya animalism. She sneaks sugar and ribbons. Iyo yashaka kwirira isukari ndetse no kwambara ibintu by'ibikomo, shirts her duties, akareka inshingano ze, shows up late to work, akajya atinda kubyuka ngo agiye ku kazi, and maintains contact with humans, akagumya gukorana n'iki n'abantu. After she leaves Animal Farm, the pigeons see her in town. Noneho rero nyuma y'aho avuye muri Animal Farm, pigeon cyangwa se ubwoko bw'inyoni bwa pigeon, I think niba ntibeshye, iza kumubona hehe mu mujyi, pulling a dog cart while a human strokes her nose and feeds her sugar. Abari gukurura rero inuza ikigare mu gihe ikiremwa muntu kiba kiri kumukurura mu zuru ryayo, ariko akanagaburira Molly iki isukari. These details show that Molly chooses to sacrifice her liberty for comfort. Ibyo bintu byose rero bigaragaza yuko Molly yahisemo gutamba kwishyira ukizana kwe cyangwa se liberite yiwe kugira ngo ibeho neza, iri owned by someone. Icyo cyari ikibazo cya 15. Mureke tujye ku kibazo cya 16. Mbibutse yuko kugumya gukurikirana bino bibazo n'ibisubizo bya yano manovo, ni nako ugenda waguka mu bijyanye no kumenya amakuru menshi kuri novo runaka, ku buryo anytime bagira ikibazo bakubaza, rimwe na rimwe usanga waranakibonyeho. So why does Snowball want to build a windmill? Ese kubera iki Snowball aba ashaka kubaka windmill? Ibi utarasomye novo yose ntabwo wabimenya. Twagiye n'igisubizo. Snowball wants to build a windmill so it can power a machine to create electricity on the farm. Electricity will improve the animals' comfort by supplying light and heat in their stores. So Snowball we yashaka kubaka windmill kugira ngo izazane
umuriro w'amashanyarazi muri famu. Ayo mashanyarazi rero iwe yari yitezeho yuko yazahindura ubuzima cyangwa se imibereho y'inyamaswa bukaba bwiza kurushaho, bukaba comfortable life, binyuze mu kugira iki, mu kuzanurira urumuri inyamaswa ndetse n'ubushyuhe mu mazu yazo cyangwa se mu bibuti byazo. The electricity also will be used to power numerous machines that can perform the work the animals must do. Noneho akavuga ati uyu muriro w'amashanyarazi uzatuma tubasha gukoresha amamashini yasimbure yagiye yakora imwe mu mirimo inyamaswa zakoraga, yasimbura inyamaswa mu mirimo zakoraga yindi byitwa ko ivunanye, providing them with more leisure time. Noneho zikaba zabona igihe kinini cyo kwishimisha. With the windmill in operation, all the animals will have more time to relax and to improve their minds with reading and conversation. Ngo mu gihe hari windmill rero iri gukora, inyamaswa zose zari zirabona byitezweho ko zizabona igihe gihagije cyo kurelaxinga cyangwa se cyo kuryoshya, kwinjoyinga ndetse no kwihugura no kwimprovinga, guteza imbere ubwonko bwazo cyangwa se imitekerereze yazo binyuze mu gusoma no kuganira, mu gihe zitari gukora akazi bitewe n'uko hari amamashini yari ifite umuriro yari gukura kuri windmill yari gukora yasimbuye iyo mirimo yakorwaga n'inyamaswa zo ziri kuruhuka tu. Question 17, ikibazo cya 17. What is Snowball's role at the Battle of the Cowshed? Ese ni uruhe ruhare rwa Snowball ku rugamba rwabereye mu biraro by'inka? Twagiye n'igisubizo. Snowball is a hero at the Battle of the Cowshed, bravely leading to the animals' defensive operations to decision victory over Mr. Jones. Snowball ni intwari cyane ku rugamba rwa Cowshed bitewe n'uko yayoboye urugamba neza, yobora izindi nyamaswa adafite ubwoba, ari bravery, afite umutima ukomeye. Yes, akagenda akora defensive operations, akihagararaho to the decisive victory over Mr. Jones, akagenda bikarangira abonye intsinzi, atsinze nde Mr. Jones, who tries to retake the farm. Uba wagerageje kongera gutera ngo yigarure iki ifamu yiwe iyo bamwirukanyemo. Employing what he learned from a book on war campaigns, Snowball launches a series of sham attacks designed to lure the farmers into thinking they have won, which end with the farmers running for their lives. Bino bintu birasekeje cyane. Yes, nuza uyu Snowball yarazi ubwenge cyane. Nkuko mubizi muri Animal Farm ni uruhare rwe yagize ni rwishi, harimo kwigisha inyamaswa, kwandika amategeko, ibiki byose. Rero iyi ngurube Snowball we yari yarize ibijyanye n'urugamba mu bitabo bye, yari yarakuye mu bitabo byahoze ari bya Mr. Jones. Noneho yaragiye agasoma ibitabo bivuga ku ntambara. Noneho Snowball aragenda akajya yataka, ariko nanone ari kujijisha inyamaswa nako aba farmers, abo bantu baba batatse bari ku ruhande rwa Mr. Jones, bakagenda batekerezaga yuko batsinze, naho kumbi finally bikarangira bari kwiruka bari gukiza ubuzima bwabo. Bo bakajya yarabajijisha ngo bakagenda bagira ngo ubwo bari gutsinda, finally agahita bataka, finally akabataka, ahubwo bo akaba ari bo batangira kugenda bahunga bakiza iki ubuzima bwabo. Nibyo batubwiye, to lure the farmers into thinking they have won, which end with the farmers running for their lives. Yes. After Snowball frees the farm, however, Napoleon and Squealer slowly distort this history. Ariko nyuma yaho Snowball ahunze akava muri iyo farm, murabizi yuko nyine Napoleon ari we umwirukanamo yifashishije za mbwa ziwe nka ya secret policy yiwe. Mubatubwira yuko Napoleon na Squealer batangira kugenda bahindura iki ayo mateka, they distort this history, ayo mateka y'ibikorwa by'ubutwari byaranzwe nande na Snowball. Squealer questions Snowball's role and motives, suggests Snowball was a traitor. Noneho Squealer watangira kugenda abaza ibibazo
agenda criticizing Snowball, agenda amugaragaza buryo ki yari ameze nk'iki, ko yari ari umugambanyi, and eventually cyangwa se finally states that Snowball had been openly fighting on John's side. Bakongera finally bikarangira bavuze yuko Snowball yahoraga agwanirira Mr. Jones cyangwa se agwana ku ruhande rwa Mr. Jones, and had actually been the leader of the human forces. Ngo hari ngo byanarangiye abaye umuyobozi w'ikiremwa muntu. Rikumva batangiye bagenda bahindura amateka kugira ngo bamwangishe izindi nyamaswa, kandi ntago yari ahari ngo yiburanire, bari barangije kugira iki, kumwirukana. Twagiye n'ikibazo cya 18. Does Snowball ever return to Animal Farm after Napoleon's dogs chase him away? Ese Snowball arongera akagaruka muri Animal Farm mu gihe imbwa za Napoleon ziba zarangije kumwirukana, zamuciye? Snowball never appears to return to Animal Farm. Igisubizo ni Snowball ntago yigera agaruka cyangwa se agaragara yagarutse muri Animal Farm. Squealer, however, claims that Snowball sneaks back onto the farm to commit sabotage. Ariko Squealer muri ya propaganda ye avuga yuko Snowball ajya acengera akaza guhishwa muri farm, akaza aje kwangiriza. For example, when the first windmill falls down, Squealer claims that Snowball has crept here and cover off night and destroyed our work of nearly a year. Yes. Ngo tuvuge urugero mu gihe ya windmill yaguye bwa mbere, Squealer aza kuvuga yuko ari Snowball waje agacengera nijoro, akitwikira ijoro, yes, none akangiriza iyo windmill yo bubatse mu gihe kingana hafi kungana n'umwaka, akayangiriza mu gihe gitoya. Whenever anything went wrong, ubwo turi kuva muri farm, it became usual to attribute it to Snowball. Buri kintu cyose cyagendaga nabi muri Animal Farm, muri iyo farm bahitaga bakitirira yuko uwagiteye ari nde, ari Snowball. In actually, no one ever sees Snowball again once he leaves the farm. Ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wigeze abona Snowball yongeye kugaruka hehe, muri farm. Buri kumva bamubeshyiraga bitewe nuko atabaga hari ngo yisobanure. Why do the animals confess to being traitors? Hari igihe cyageze rero muri Animal Farm inyamaswa zikatangira kujya zemera yuko ari abagambanyi, maze kakaba kashobotse kazo Napoleon yahitaga bakorera ibya mfura mbi. So ariko bakibaza tusi kuki inyamaswa ziyemereraga buryo ki ari abagambanyi. Igisubizo rero ni ngiki: why Orwell does not explain why the animals confess to crimes they didn't commit. Readers can infer that the 4 pigs who are the first to be executed are terrified of the dogs and believe that if they do as Napoleon asks, he will their lives after all. Yes, ngo mu gihe Orwell adasobanura neza cyane byimbitse impamvu inyamaswa zitanga zikemera ibyaha zitigeze zikora, umusomyi ashobora kuba yatekereza akasuggesting akavuga ati akabona ko uburyo impamvu izino ngurube enye zaje kwicwa bwa mbere zaba zaritanze ari uko zaje gukangwa n'imbwa zande za Napoleon, noneho zikavuga ati reka twizere yuko nitubikora nk'uko Napoleon abishaka tukitanga araza kubabarira ubuzima bwacu nyuma ya byose. The commandments stipulate that no animal should harm another. Bitewe nuko n'amategeko yavugaga yuko nta nyamaswa igomba kubabaza indi nyamaswa ngenzi yayo. More puzzling might be the hens and the sheep's confessions. Yes, since they have seen exactly how Napoleon treats so-called traitors. Ariko ngibiteye urujijo cyane cyase more puzzling ni ku nkoko ndetse no ku ntama, aho zaje kwitanga kandi zararangije kureba icyo
icyo Napoleon akorera umuntu wese witwa ko ari umugambanyi niyo nazo zari zizi yuko barazibabarira sinzi. However, the hens are among the least intelligent animals, ariko n'ubundi ibyo ntiwabitindaho bitewe n'uko ubundi inkoko ni zimwe mu nyamaswa ziba zifite ubwenge bukeya, ziba zifite ubwenge ariko buke, so they may lack capacity to process the events. Rero ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kuba bakanaliza bamivuga ati ibintu biri kujya hano na hano, so ngo zigire ubwenge bwo kuvuga ati tureke kwitanga, ntabwo baratubabarira n'ubundi finally. Similarly, the sheep have already proved themselves to be followers with little ability to think or question for themselves. Ngo kimwe rero n'iki n'inkoko nanone cyangwa se kimwe na za ngurube nanone kimwe n'intama, nazo zari zaragaragaje yuko nazo ari inyamaswa zikurikira ariko zidafite ubushobozi bwo gutekereza cyangwa se bwo kwibaza z'ubwazo. Niyo mpamvu rero icyo nicyo gisubizo cyasobanuraga why do the animals confess to being traitors. Ikibazo cya 20 ntabwo ari byinshi cyane, turarebera hamwe ibibazo 25 none tugeze ku ibibazo cya 20. So why does Napoleon blame Snowball for everything that goes wrong on the farm? Ese kuki Napoleon ashinja Snowball buri kintu kibi cyose kiba muri famu? Yes, icyo kibazo nawe wakibaza. Twagiye rero ndore ngiki igisubizo. Napoleon, aided by Squirrel, uses Snowball as a scapegoat. So Napoleon abifashijwemo na Squirrel akoresha Snowball nka scapegoat cyangwa se nk'intama yacitse, ariko ntituvuga nk'intama yacitse ahubwo ni nako ihene yacitse cyangwa yatorotse, ntabwo ari ibyo ahubwo ni uko ariyo bashinja buri kintu cyose kibaye, ni nk'icyitso. Yes, which means that something goes wrong, he blames Snowball. Ibyo bishatse niba Napoleon abifashijwemo na Squirrel bifashisha Snowball nka scapegoat, bishatse kuvuga ko buri kintu cyose kibi kibaye ari indeba kizashinjwa ari Snowball. Mbese amakosa yose ba Napoleon bakoze ntiyaba ari bo yashinjwa, ahubwo bavuga yuko ari Snowball wagize iki wayakoze. As Snowball is not present, nk'uko Snowball aba adahari, Snowball cannot defend himself, ntabwo yakiburanira, and reveal falsehoods and accusations, ngagaragaza iki ibyo bibeshyo cyangwa se ibintu ayo makuru atari aya nyayo baba bari kumushinja, essentially creating a situation in which all Napoleon's statements regarding Snowball are simply accepted as truth. The final rero ibyo bintu byose bibi Napoleon aba ari kugenda avuga bibi kuri kuri Snowball, inyamaswa zitangira kugenda zibyemera yuko ari ukuri. So let's continue. This tactic means that Napoleon mistakes and misdeeds, and it also allows him to continue to receive the animals' support and respect even when calamity occurs. Ubwo buryo rero Napoleon yifashishe akajya abigira urwitwazo hagira ikigenda nabi muri animal farm akagishinja Snowball, biramufasha cyane mu miyoborere ye, akagenda yigarurira izindi nyamaswa, bigatuma abona ubufasha buturutse kuri izo nyamaswa, zikanamwubaha, kabone nubwo haba hagize icyago kiba, bitewe n'uko buri gihe icyago cyabaga ntabwo babishinjaga abayobozi babo, ahubwo bahitaga babishinja ko ari Snowball wagambanye akaza akabikora. So as when the windmill collapses, tuvuga urugero nk'igihe windmill igwa, turabibona yuko bahita batangira gushinja yuko ari Snowball waba wabikoze. Further, by casting Snowball in the role of the enemy, ibyo byose rero byose byashiraga byagaragazaga Snowball nk'umwanzi w'iterambere rya animal farm. Napoleon ensures that his rival will never be able to return to the farm and challenge his leadership. Ubwo rero Napoleon icyo yashakaga kwaba ari ubwo hano niho tugiye gusubiriza iki kibazo, impamvu yashakaga
ya blamingaga buri kantu kose kuri nuza kuri Snowball, kwaba ari ukugira ngo n'igihe Snowball azagaruka ntazigera challenginga cyangwa se amurwanya ubuyobozi bwe. Yes, izo mpamvu rero nizo zigiye zisobanura buryo kina impamvu Napoleon ya blamingaga Snowball for everything that goes wrong in the farm. So let's continue with this question. How is the windmill destroyed? Ese windmill ni gute yangirizwa? Icyo ni ikibazo cya 22. Yes. The windmill is actually destroyed and rebuilt several times throughout the course of animal farm. Yes, the windmill rero mu by'ukuri yagiye yangirizwa kandi kongera ikubakwa inshuro nyinshi uko animal farm igenda uko tugiye ibikorwa uko iminsi igenda ihita. So the first windmill collapses in a storm. Windmill ya mbere igwa mu gihe haba habaye imvura nyinshi irimo imirabyo n'inkuba. And the second windmill is blown up during the battle of the windmill. Yes, windmill ya kabiri iza kugwa mu gihe cy'urugamba rwiswe Battle of Windmill. After the first windmill is destroyed, which Napoleon blames on Snowball sabotage, the animals begin reconstruction and make the walls much thicker. Nyuma y'aho windmill ya mbere iguye, Napoleon aza kubishinja yuko ari Snowball waje akayangiriza, inyamaswa zikongera zikayubaka ariko zigatuma zikubaka iyo windmill ariko inkuta zayo zikazinanutsa cyane. After the second windmill is fully built, Frederick attacks animal farm and takes down the structure with blasting powder. Nyuma y'aho bamaze kubaka windmill ya kabiri, yes, Mr. Frederick arayataka akayitera ibibombe nanone ikongera ikagwa. Yes, and the animals begin rebuilding the windmill the next day. Inyamaswa zigumya zitangira kongera kubaka ino windmill umunsi ukurikira. Ikibazo cya 23. Why does Napoleon change the 7 commandments? Ese ni ukubera iki Napoleon agenda ahindagura ya mategeko uko ari 7 amwe agize philosophy ya animalism muri animal farm? Answer. Over time, Napoleon changes all of the 7 commandments. Buri gihe rero Napoleon agenda ari guhindura amategeko yose uko ari 7 yo muri animal farm, which were created to keep the animals humble and unequal footing. Ayo mategeko rero yari yarashiriweho gutuma inyamaswa zicisha make kandi zikaba zireshya, to allow the pigs to enjoy prohibited privileges and comforts. Rero impamvu ya mbere yatumye rero ahindura ayo mategeko kwari ukugira ngo ingurube zitangire kuenjoyinga cyangwa se kuryoshya muri za privileges bari barazibujije cyangwa se zabuzwaga n'ayo mategeko, and comforts niyo no kubaho. Tuvugure neza, tuvuga urugero, for instance, when the pigs move into the farmhouse, Napoleon amends the commandments about not sleeping in a bed to read, no animal shall sleep in a bed with the sheets. Tuvuga urugero nk'igihe ingurube zitangira zimukira muri ya nzu ya nuza yahoze ari ya Mr. Jones, Napoleon aza guhindura itegeko rivuga yuko nta nyamaswa yemerewe kuryama mu buriri, ikarihinduramo ko nta nyamaswa yemerewe kuryama mu buriri ifite amashuka. So Napoleon changes other commandments as well, so the pigs can wear clothes, drink alcohol and even kill other animals. Napoleon agenda ahindura ayo mategeko ku buryo rero ingurube zatangira kujya zambara imyenda zikanywa inzoga ndetse zikica n'izindi nyamaswa. By the end of the book, the original commandments have been reduced to one statement that encapsulates the authoritarian nature of the farm. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Rero finally birangira muri animal farm ingurube zihinduye amategeko yose rigasigara rikubiye mu tegeko rimwe rivuga ngo inyamaswa zose zirangana ariko hari izindi nyamaswa zingana kurusha izindi. So tugiye kureba ikibazo cya 24.
turasoreza ku cya 25. What does Boxer's death represent? Ese urupfu rwa Boxer rusobanura iki muri Animal Farm? Boxer's death represents the exploitation of working classes as well as the death of the idealism that led to the establishment of Animal Farm. Ngo rero urupfu rwa Boxer rugaragaza kunyunyuzwa imitsi kw'abakozi ndetse no gupfa kwa ya idealism cyangwa se ya philosophy ya animalism yari yarashizweho muri Animal Farm. Before his death, Boxer is Napoleon's most loyal supporter. Mbere yuko rero apfa, Boxer ubundi aba ari umwe mu bantu bashigikira Napoleon, kuko yavuga ko buri gihe Napoleon aba ahora ari mukuri, abusing his body in service to the farm and the windmill, agakoresha mu mubiri we atitanga ari gukorera ifamu no kubaka iki windmill. Once he weakens and is no longer useful, the pigs don't reward him with the promised peaceful retirement. Noneho ngo iyo nanoza Boxer aje kuba umunyantege nkeya, atangiye kuba umuntu nta kamara kimaze, mu yandi magambo ingurube ntago zimuhembera uko kumusazisha kumusazisha neza mu mahoro nk'uko zabimusezeranyije, ahubwo ziramugurisha to a glue factory, ku ruganda ruba rukora super glue. Super glue rero ugomba kumenya yuko ikorwa muri glue, ugomba kumenya yuko ari hard gelatin made by boiling bones and hides used in solution as an adhesive or any sticky. So mu gihe bafashe amagufwa bakayaboilinga bakifashisha na hides cyangwa se impu bakabihuza, noneho bikavamo ibintu bifata cyane. Rero ibyo ngibyo niho aho ngaho niho Noza yagize iki, yaje kumugurisha uyu nguyu Napoleon kugira ngo yibonere iki, inzoga. Ironically, this fate is what Old Major predicted for Boxer under Mr. Jones' ownership. Mu buryo rero buri opposite bisa nkaho busanyije, ubundi icyo gihe no ryo gupfa gutyo ni iryo Old Major yari yarabwiye ko byabaho inde Boxer mu gihe akiyobowe n'uwitwa Mr. Jones, ariko ibaze noneho bimubaho mu gihe aba ayobowe na Napoleon n'inyamaswa ngenzi ye. Aha niho abivuga ngo you Boxer, the very day that those great muscles of yours lose their power, Jones will sell you to the knacker, who will cut your throat and boil you down for the foxhounds. Yes, akavuga ati wowe Boxer, ndi kubibona yuko ufite imbaraga nyinshi cyane, ufite abakozi baba mu yandi magambo, ariko Jones azakugurisha ku babazi, noneho bakubage, bagukate ingoto, bagutogose, noneho baguhereze icyitwa foxhound cyangwa se imbwa zatojwe guhiga, ziba ziri medium sized, zitabyibushye cyane. So instead of bringing about equality among animals, Napoleon has created a society in which the pigs have taken the place of the humans in their corruption and self-interest. Ngo aho kugira rero Napoleon yubake sosiyete ireshya cyangwa se yubake kureshya mu nyamaswa zose, Napoleon aba yararemye sosiyete aho ingurube arizo zonyine ziba zifite umwanya umeze nk'uw'abantu, zo mu rwego rwo hejuru, zibinyujije muri ruswa yazo cyangwa se corruption cyangwa se mu bikorwa bibi byazo, ndetse no kwikubira inyungu, ari byo self interest, no kwiyitaho zonyine. Twagiye ku kibazo cya nyuma kuri bino bibazo n'ibisubizo bya Animal Farm. How does Squirrel manipulate the animals so the pigs can better control them? Ni gute Squirrel agenda manipulating cyangwa se abeshya inyamaswa cyangwa se ziconvincing cyangwa zipaswedinga yifashisha yama propaganda ye kugira ngo ingurube zikontrole izo nyamaswa zose neza. So a persuasive speaker, Squirrel uses language to make the other animals disbelieve what they have seen with their own eyes.
Squire rero aba ari umuhanga mu byo kuvuga, azi kwinginga abantu cyangwa se kubapasuwesinga, akaba influencinga ku buryo bahitamo cyangwa se batekereza uko abishaka. Yifashisha iyo language cyangwa se urwo rurimi rw'ubwo buhanga bwe mu gupasuwedinga izindi nyamaswa, agatuma inyamaswa zitizera cyangwa se zishidikanya ku byo ziboneye n'amaso yazo, and to believe the lies he tells them, noneho zikizera ibintu by'ibibeshyo agenda agira iki azibwira. Sometimes Squire encourages the animals to question their own recollections. So noneho rimwe na rimwe rero Squire yashishikarizaga inyamaswa kugenda kwibaza cyangwa se mu kwibaza ku byo ziba ziri kwibuka. Recollections ni kimwe na reminiscence cyangwa se remembrance, such as when Napoleon violates the prohibition against the trade. Tuvuga urugero igihe Napoleon yaje kugira kuviyora cyangwa se kurenga ku itegeko ryabuzaga abantu kugira ubucuruzi. Noneho Noza Squire yarahise azibaza, is it written down anywhere? Ese hari ahantu byanditswe yuko Napoleon atagomba kugirana ubucuruzi n'abantu? Squire arabaza, causing the animals to be certain they are mistaken. Noneho bigatuma inyamaswa zumva zisa nkaho zishobora kuba zaribeshye kandi koko zari zarabisomye iryo tegeko ryari rihari. Squire explains why actions that appear to benefit the pigs actually help all the animals. Noneho Squire rero agerageza kugenda asobanura buryo ki ibikorwa bigaragara byo inyamaswa bigaragara ko bifitiye inyungu inyamaswa, ahubwo biba bifitiye inyungu inyamaswa zose. When the pigs move into the farmhouse despite an area ban, he declares it was absolutely necessary. Igihe rero ingurube zitangira kwinjira mu nzu, aho kujya zirara muri bani nka mbere, noneho aza kuvuga yuko ari ibintu byari bikenewe cyane, that it was necessary that the pigs who were the brains of the farm should have a quiet place to work in. Yavuze ati ni ibintu by'ingenzi binafitiye inyungu inyamaswa zose, bitewe n'uko ingurube nk'aba brains of the farm cyangwa se ubwonko bwa ifamu cyangwa se nk'abatekerereza ifamu, bagomba kuba ahantu hatuje kugira ngo abariho nabo banakorera. Squire's ingenious and manipulative speech succeed in making the animals distrust their own experiences. Noneho iyo speech rero y'akarimi ka munyerezo ka Squire no kugenda ipasuwedinga izindi nyamaswa zitangira ituma zigenda zitangira kutizerera mu byo ziboneye n'amaso yazo. So this is the end y'ibibazo n'ibisubizo bya Animal Farm. Nizere yuko wowe wayikurikiranye neza kuva itangiye kugeza irangiye, wungutse ubumenyi bushya bw'utari uzi muri Animal Farm. So tuzarebera hamwe muri next video ibibazo n'ibisubizo cyangwa se questions and answer bya Julius Caesar cyangwa se Julius Caesar by William Shakespeare. So thank you for stopping by. Click on the subscribe button if it was your first time to visit this channel. Please share this video, like and comment for an advice. Thank you for stopping by. We will see each other later. So thanks for stopping by. Thanks for watching.